Ada sefar umida kuriru mi program balu gunda huri haflat kamar padano arnam swalta ka kurietan. Siddiq arman dembe midakka de kumsarka taraggi ke bai ka waqtanu tid kol faratu kurum genda bai maseke taraggi huttumataka. Sarkaru විතාලුම් ගෙන්දවා වාහක එංගත මේ හතර වහර වේතගෙන් දියල් කෑග්ගණක ਸਰකාරගේ මැනිෆෙස්ටෝගේ කීන කාන්තතකේ ෆුරියම ෆාවාකම බේ ෆරාතකුම් බයි දායරත් කෑග්ගණකම 7% ෆුරියම ෆාවාකම විතාලුම් ගෙන්දේ එනවස් අවමන්න මේ බයි ෆරාතක වාහදක දාරන්ත සෝෂල් මීඩියා බදාවන මේකේ දෙදොස් කුරින්ස් වෙනකින් දිය කොබාතෝේ මේ කොම්මේ රිසෝට් එකකුන් දෙමුනි හිස්සා එංගත නොත කොබාතෝේ කොම්මේ අතොලෙග්ග හුළුමාදේ කායම් කුරුම බුනි කාන්තත මේ मैनिफेस्टो का हिमणी फुरी कंत के कीवेगन तो मिकंकम के वाहकन दक्कने सरकार आदे दन्नों तो एव्व सरकार की ए सरकारक मी प्रपोज को फुआ कंत तन्वत होशाला वा कंत तन्वत मैनिफेस्टो के देहवा कंत ता सत्ताइन सत्त ए टर्म तेरेगा इंप्लीमेंट कोरवेने गवर्नमेंट एन्नो गया तो सत्ताइन सत्त एकम अलगुन फखरुरक माको दन्नो अलगुन करे अलगुन वगे मियदुग रईस जमहूरिया अब्दुल्ला यामिन अब्दुल्ला जमु सरकारुग मिहार मिदी हतर वहर दत्त मी हतर वहर दोस तेरेगा फस्सहरगे टामु हतर वहर मिदी हतर वहर तेरेगा अलगुनगे मैनिफेस्टोग होरी कंतत्त हो तेरेगा हतर वहर निस्बतुम बला है कवन्या 7% फुर गिना मिहार यति बोडु कंतत्त यति कामयाब फेंगत बाइक कंतत्त आदि होरदा नोनि एकीवगत नोनि में होन्नाने ए फस्सहरगे टाम बे अनेब्या कंतत्त की मियाहर तेरेगे फेशे कंतत्त එහෙන්නවස් ඒකන්තකේ නිම්මාද වෙන කන්තක කරන ෆස්සාර කොටාම ගෙතරේ එහෙ එච් ඩ්‍රැග් වෙකන් දාන හංගහර දිහාර බාරහර පිසින්ගත ඒ බොඩති මෂරෝතකේ ඉංගත බොඩති මෂරෝත දාන එහෙ වීම එහෙ නිමිගෙන් දා මස්සෙත හොන්නාන දැන් තිවිදාල රිසෝට් එක වහන් ඉංගත අදි රිසෝට් එක අලුණුගේ මිහාර මිසරුකා මිහාර මිහාර තරේක සයිඩ් රිසෝට් කරනවා හදත්ත හත එනොත එවර ගිනා හොළු විදිකම මොඩු මාදි වෙන ඉංගත එහෙම ඒ රිසෝට් තවගේ හිස්සා प्राइवेटाइज को रिसोर्ट तंग होल विगिंग रिसोर्ट तो हिस्सा विक्कम फेरीमन उन तो आदि एवाहके अरुण देवेन इदिको फरायत्तकुम बुणम विदम तौफीक विदालोजे एमी हुन्न कुरमुंदा कंदत्तक फाड हे विदालोम दारुगस अस्तु एकन रंगलु कुरवेने फाड तक दोत बेफुत किंजेन एगिन अनमिहाय मी नुरंगलु तसव्वर कुरविगिन रजितुंग तेरेग फितुन फसाद उफदे कहल वाहत देक्कुमकी इदिको फरात्तकुम जिम्मादारकुम कोडगतक कुराकम एकंत कुरुम मिहार सेගෙන්දනේ එහෙම ඒකේ තරම් බයක්කම අරවන්න බොඩ ගව කරවෙන ති විදාල වහන් රිසෝට් තක හිස්සා නුලිබිකින් එවාහක දෙක්කුම් ඒ ඉංගත ෆොර්තමකම කි බලම හිඟා මාලේගේ දෙකොන ෆරාතක තියෝ මේ ෆලතරේක මිහාර මාලේ දෙකොන ෆරාත මි ෆරාත මේ ෆලතරේක ෆස්වර කරනොත් හයිවර කරන රිසෝට් ඒ තරක් ගියව මුන්දන ඉංගත ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් තරේ දාන ඉංගත මිහාර ප්‍රයිවට් කම්පැනි තකම ස්ථාන ඒ කන්ත ඒ කම්පැනි තහුගේ හිස්සා ඒ කම්පැනි තහුගේ හිස්සා වික්කම් ෆෙෂීමා අරුණ හිස්සා ලිබිගෙන් දාන ඉංගත එහෙම ඒකමාද කම්බඩුවා කන් නොජේ අල්ලාහ් හිරාද කර වියාම රයිස් එහෙම රයිස් අරුණුගේ රයිස් ජම්හූරියා අබ්දුල්ලා යාම් නබ්දු ගයමකි එමොනික් ෆාන නුකුරවේ කන්තතහුගේ වාහක ලියගෙන් අදි මීහුන්න ඒති ඩෙලිවර්කගෙන් රද්දකොක්ගෙන් මීහුන්ගේ බල සවාරවගෙන් වෝට් හොදුමට්ටක මසය කරවා වෙෆන්නු එබේ ෆුඩාකි වාහක දෙක්කුන් ගින වාහත මදු වාහක දෙක්කුන් මදුකොෆ එහෙන්නම අමලියකතුන් කංකොත් නිම්මාෆ මියති මිකන් කොෆකම රජිතුන් ගබෝකගෙන් රජිතුන් වාහක දෙක්කම් ෆරීම දෙංගේ වාහකයන් තදවා බේ තද වඩන්නා බේ ෆන ඉංගත මිහතන අමලියකතුන් රයිස් ජුමහුරියා කන්ත කරවා ෆන මිදන්නේ එහෙම වීම අරුණ මිදන්නවනේ රිසෝටුගේ හිස්සාගේ වාහක අදිහ මඩකොල්ල වාහක ඒ රිසෝටුගේ හිස්සා කියුස් ඒ රයිස් ඒගොත විදාල හොයජිකම අරුණට මේ අරුණක සීදා එහෙති විදාල ඉබාරාතෙන් අරුණ කන්නේ ගහනවා ෆස් මස්වරින්න දිහාස් රුෆියා ලිබෙන්නේ දවාහතෙන් අරුණ දෙකීම් ඒ වාහකත මිහාර යති හම දිහාස් රුෆියා ලිබුන් දෙන රජිස්ට්‍රේ කොගම සේව කරා මෙහොන්න ඉංගත එහෙම එකම රජිස්ට්‍රේ නොකො ඒක බොඩාවේ කනගෙන් ඒ එෆරාත ජෙහෙ මෙහොන්න එකම විශ්නවාන් එහෙම රිසෝටුගේ හිස්සාවෙස් අරුණ මෙන් දෙන් සරකාරුන් කමින් ඉන්තිසාම කොෆා ඒකමුගේ තෙරේග මිවනි ගොතකෂේ විකන් කියා හදාප උසූල්තකින් හදා ගවයාතකින් හෙදීම ඒ ගවයාත ෆහනලාව ඒ ගවයාත හො බේරුන් හිස්සා හොද මට්ටක බයක මෙ කුරා මසකතු විය ඒකම තෙරේ ෆාරගේ මෙහුන්න හිස්සා නොදි විධාන කරන්නේ හිස්සා ගවානේ කිය දැන් දෙවන්න කුතයකි හිස්සාය විදාල වීම හැම එකන හිස්සා කි ඒ උරීදුන් යද්දු පබ්ලික හිස්සා වෙකිය නොන්ත නොත MTC සින් හිස්සා වෙකනේ නොන්ත දත්ත මිකහල හිස්සා එකමස් බය මෙහ මානකො ෆානි ගත ඒකම මේක තර්ජමාකව සරුණ බලාලන් ජේ කන්නේ හිස්සා කි ඒ හැම එකන ලියෆ හිස්සා ඒ ලෆ්ස් ලියෆ තීම ඒ හිස්සා කොන් වෙහින් ගාදා නේද
algon men resort takon live hissa ki ko bato resort takon live hissa ki algon men ge golni timmi hon kamanya aila ki hat hammi hole kamanya getren kombes ehen kujja ko resort ko mase kurema resort ko benefit live kamanya ena hissa nodi beto e aila hissa nodi beto algon mi ehen engalakon algon hissa wana ko dan ingeto हम एक करदा हो गए हिस्सा हिंगा नो अनंगा मानो कर එහෙම වීම අරගොන්න මං හිස්සා නොදිබේ මොනායරක වඤ්ඤා මිවස් හම හිස්සා ඉගත මිවස් හිස්සා එකේ මම්ෆා ලිබුන් දොත්තයි එනක පාටිසිපේටන් ඒගො ලිබුන් දොත්ත අරගොන්න මංගේ දිවහ රාජ්‍යයේ තෙරේ දිවහ රාජ්‍යයේ රිසෝර්ට් තන් හෙදිගෙන් දිවහින්ගේ ෆෑෂන් රිසෝර්ට් තන් හෙදිගෙන් දිවහි කොම්ෆර්ට් තවගේ මැනේජ්මන්ට් තන් එතා අවගෙන් දිවහින් නම් එතා වසීෆා අදා කරන් ලිබිගෙන් ඒ වසීෆාන් ලිබේ ආම්දෙනින් ආයිලා තක් ඒග මම්ෆා ලිබේ කොඤ්ඤා දිවහින් නම් හිස්සා නොදිබේ වාහ දෙක්කම කොන්කාලි බොඩ ජෝකන් නොන්තෝ එහෙනතෝ हिस्सा नुदी बेतो हिस्सा लिबे अनंत एहनंत वान दिवेहिंगे कंट्रीब्यूशन एगे एबन नोंत एमे होन मम फा नुदी बेतो एगे लिबे अनंत आइला तक एगे बेनिफिट लिबे अनंत එහෙම වි මදන්න වාහකේ කි හගීගත කි රයිස් ජුම්හරියා විදාලේ වාහකයාගේ මිහාරවස ඒක මම්ෆා හිස්සා ලිබේ රජතුන් ඉංගත මිහාර හිස්සා ලිබේ ගොන්දේ ඒ කොච්චත ඒ ඕනර්ෂිප් හිස්සා යනවා දකි ඉංගත ඒක ලිබේ මම්ෆා වාහක ඕනර්ෂිප් හිස්සා ලිබේ ගන්න ඒ රිසෝර්ට් තව ඕනර්ෂිප් ලිබේ ගන්න කිත බෑ මිහුන්තෝ කිත ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් ගේ කිත කොම්ෆර්ට් තකොන්තෝ මිහාර රිසෝර්ට් තන් හෙදමට්ටක රත්ත ෆල්රත්ත නේගින් එදන්නේ ෆල්රත්තක ඉන්වෙස්ට් කරමු ඉන්වෙස්ටර්ස් හොදාගෙන ඉන්වෙස්ට් කරමු එදන්නේ ඒක මානේ කි ඒ කොම්ෆර්ට් තකුන් public comfort takun hissa wekkam ferima emi honna ownership is libigen dan ege terega komme gekan hissa nodi bidan ingato komme gekan hissa nodi bidan ekam atawtaku terega misaka gaaf dalu ge hedene baawar rat resort ta mihar hedene ingato gaaf dalu ge iturun airport setting hedene ehem e sector ki ei mihar mi fahun war boda tourism fulawen dan sector kam badama hinga gaaf dal ege tara ශවිනතල ආදී උතුරු ගතවල තවගස් හැම එදනි රිසෝර්ට් තන් හෙදමු එදනි වර බොඩ එහෙම මීන් කොම්මෙ හිසාබකුන් රිසෝර්ට් තන් හෙදනකම ගාවිස් ඒ හිසාබකුන් තිබේ මීහුන් මොස්දිෆුන් ගොතුගේ තා තිබේ ඒ හිසාබකුන් තිබේ මීහුන්ගේ දරින් අලෝන්මන්ගේ මෑම් ෆෑන්ගේ දරින් තිබේනි අලෝන්මන්ගේ දරින් ඒක මම්ෆා ලිබේනි අලෝන්මන් ඒක මම්ෆා ලිබුනේ ඒ තියන්නානි අලෝන්මන් ගායිලා තක් ගන්නානි එහෙම මිහිරි අත හිස්සා ලිබේ මිහාරු සෙබුන්දේ මිහාරු සෙක් මම්ෆා තල ලිබුන්දනි එහෙම අලෝන්මන් අද හිස්සා නොදිබේ වා දක්කා කන්නෝජේ දෙන් තරග්ගී නිමුණු කන්තත්තක බලහකවඤ්ඤා දෙම්මෙති දෙන්නේ සුවාලු කලම දන්නව වාහකේකි හතර වහරු නිස්පතකුන් අලුවන් බදමා හිඟාරය දිවහ රාජ්‍යයේ තාරීඛ මේ අලුවන්න දැන් මේ ඩෙමොක්‍රසියගේ වෙරිකම මේ නවාස්තේක බත්තිරම ෆෙරින් ඒ ෆොර්තුම ගාවන සාසෙන් ෆෙරින් දොත් ඒ හිසාබුන් ෆෙරින් අලුවන් හිසාබත මතුමච්ච තිරකොල්ලා කමුගාන නම නවාස් දෙහස් තේරවනහර හැමය දෙහස් තේරවන හැමය දිව රාජ්‍යයේ එත වෙරිකම කොරේෆක එත වෙරිකම කොරව එත රිසෝර්ට් එකේ දිව රාජ්‍යයේ නාසිරු දවරම් ෆෙරින් හෙදමුන් ගෙදනි ඒකමකො මිහාර දිවහින්න මේ රිසෝර්ට් එක මම්ෆා නොත රිසෝර්ට් එක හිස්සා අරවන්න ලිබේ වර මේක කුරි සමාන්තක ලිබුම් දියතෝ නුදේ දත්ත එහෙම හගීගතුක රයිස් ජුම්හරියා විදාලුයි ඒක ෆොරිහම වගෙන් ගොස්සි මේ හත් නවස්තේක බත්තිරෝ ෆෙරිගෙන් දෙහස් තේරයා හැමෙන් අලුවන් ඩෙවලොප්මන්ට් එක බලාලා කම ගවණේ නම එහිසාම් ෆෙරිගෙන් ෆායිතුදිය ෆන්සහක ෆස්තොල් සහරුතරේ දිවහ රාජ්‍ය තරග්ගී නුවාවර අලුවන් තරග්ගී කුරවිජ්ජ හතර වහර දුස්තරේ ඒ හතර වහර දුස්තරේ තරග්ගී කුරමුනේ දිහස් තේරව නහර දිවහ රාජ්‍යයේ රයිස් ජුම්හරියා කම වගාව වඩායත් මුට්ටක රාජ්‍යතුන් කුරුමච්ච කලා හුදුන් ලිය ෆොෂේර මැනිෆෙස්ටෝ ගවා කන්තත්ත රාජ්‍යතුන් ගබුල් කොගෙන් වෝට් දෙවි මන් ෆා වඩා ගන්න ඕනේ එහෙම ඒ වඩා ගන්නවා හැමය ඒ හුෂේලුවේ මැනිෆෙස්ටෝ කුරේ කන්තත්ත කොන් හතර වහර නිස්පත බලාකම වඤ්ඤා මිහාර මිහිරි හුරිහා කමකින් ගාගනක හතර වහර නිස්පත බලාකම වඤ්ඤා නිමි ෆයින් ගත ඉතුරක් කොරවම ගෙදෙන කන්තත්ත ඉතුරක් කොරවම ගෙදෙන කා එහෙම වීම අලුණන් ගබුල් කොන්ජේ හගීගතකි අලුණන්ගේ රයිස් ජුම්හරියා මිහිංගවා ඉක්සෝදී කන්තත්තක එමනික ෆාන් විදාලව රාජ්‍යතුන් කොද්දවන කම විදාල කන්තත්තක බලාකම අලුණන් නසර කොම් බලා දිකර කොරාකම ගවණේ නම දිව රාජ්‍යයේ සතේක අඩ්ඩි හයිරන් ඔන්නානේ මිහුන් දිරුර ඒකේ තරේක කොම්බේ රටක එවරේජ් කො නෝ ප්‍රොජෙක්ට් මිදිය හතර වහල් දුස්තරේ හිඟා ෆෙරි ඉංගත එහෙවීම එව්වස් රෂේ මිහින් දිරුල එව්වස් රෂේ නොන්නානේ දිව රාජ්‍යයේ රයිස් ජුම්හරියාගේ ඉක්තිසෝදී මම්ෆා ඉක්තිසෝදී මැනිෆෙස්ටෝ උතරෙන් එමනික් ෆාන් හුෂාලව දක්කව වාත උතරෙන් එමනික් ෆාන් අමලීගතුන් ඒකන්තත්තක් එමනික් ෆාන් සරකාරුන් කුරවවා ඒක මම්ෆා නොදිබේ එව්වස් රෂේ එව්වස් දිවෙහි දරිය දිව රාජ්‍ය මුචතුම උතරෙන් නූලන් මිහාර එවේ ශක්තිම වාහ කියනවා ඒකගේ සතේක අඩ්ඩිහා හෙ රටු උතරෙන් නොවදී සතේක අඩ්ඩිහා හෙ රටු උතරෙන් කොම්මේ රෂෙක් එවරේජ් කො නෝ ප්‍රොජෙක්ට් ඒදි මේක කොරේ හිඟා ෆොකස් දොත් ඒදි ඒක ඉතුරු ගලන්න බලමා හිඟා ಬಂದರು ತಕ ಮಿಹಿರ ಕಂದತಕ ಬಲಹಕಮಗ ವಣಿ ನಮ ಬಂದರು ಕಮ ಮಿಹಿರ ಕಂದತಕ ಬಲಹಕಮ ನಮ ಮಿವೆಸಮ ತಿ ವಿದಾಳುವ ಮಂಫಾತರೆ ಹಿಮನೆ ಕಂದತ ಆಮನ್ನ ಲಿಬೆ ಮಂಫಾತ ಉತ್ತರ ದತ್ತ ಆಮನ್ನ ಲಿಬೆ ಮಂಫಾತ ಎಹವಿಮ
hajdiha ar rashegga sateka addiha hay rashuga tereng addiha hay rashegge bandaruge kantatta ekiyeka nivigen STO ge behoge hidumatten emmenna libigen daruga algonu menna sarukaru mihinga iqtisadi project tahuga manfa nudibe kiya hon dennawaki nuwata taraggi algonu naade kiya dennawaki ei iru medu jehifa duwehegga hama saafu nu uduga iru medu jehifa hori duwehegga iru naare kiyafa duwa mendor dalaga mihaku beerannukum iru naare kiya bunun fata kamen nontoy ehme ekahale waha dekkumun algonu jehene baliye ganna hagigatuga sawabaka bawataki mi rajyatunge sarukare rajyatum emmagina vote lag intikhab ko for raisu jumhuriya mi sarukaruge veriyekam honnavi emanik faan vidalho wahatan anekka egendani duhon duha implement kuramu service kadukis algonunge sarukaru is verinna miyoti service kadu mozifon namiti service kadu madof konkamakatto algonunge madof miyotnani rajyatunna khidmat koddenje wagutu gotun service kadu madof miyonnani ehaweme ehawara kende ehawara daahorwada masay kuramun daeroga इंतखाब का कोई मतलब दे में तौफीक से विदाल ने फिर मेरे से तौफीक से विदाल फदा इंतखाब के नाजायज फायदा लगा तिवन में इंतखाब कामयाब को मट्टका रजतुन्ना नुरंगल तसव्वुर रजतुन हित्ता को तेरे उफद्दाग एक किलम को लेगा वोट का नाजायज फायदा होद मट्टका एक हाल අසාසෙන් වාහත දෙකම කී අවුන දන්නවානේ ඉන්තඛාබි අහරක කුරිම තෝෆෙන්ගරුග දක්කන් හෙවරොස් වාහ කරනෝනේ එවර ඉදිකොල ෆරාත්ත තංකොල जिम्मेदार වංජ හේනේ අවුන හිතන්නේ තෞෆික් මම අවුන මේ බ්‍රේක් කුරුම කුරි මණක් ෆන්ඩ් සිතාල්වි SCZ के वाकिंग है तो SCZ न तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम का खास गानों स्पेंड फास्ट करो वाफा हम मी कमा गुले को तो सरब बड़ा फाड़ क्यों तक अमाज़िफ़ा वी अदी आमिया को मिहारो सम वाई फरात को मी सरकार के इक्तिसादी सियासत फाड़ विदालम गिंदा फरात को हम ऐसे जरगे मी कम में सर बड़ा फाड़ विदालम गिंदे आव सरवादा के ऐसे जरगे गारों ने फास्ट करे वाह क्या मिफत वाह तक हम मिहारो तक हम गिंदे ए फरात को विदालम गिंदे नहीं मी कम के साव ऐसे जर इनके तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तहास इक्तिसादी सारहद तक राज्य के गायम कुरे विजित हुए नो तो मी कम के साव राइट नो कौन कौन फायदा तक तो है मिहात ना मी वेत विदे हाथर और कंगार नो तो मी गानों फास्ट मा हमें राइट ना මේ හගීගතුක මේ ඉදිකොළ ෆරාත එක්ස්කියුස් එක වාකන්න තත් විදාලෝනේ ප්‍රථම මේ ගානෝන අවුන මේ ගානෝනේ වුජුද් කරන මොනුරුග මේ දෙකේ වාහත කි අම අවසරවාදා මේ ගානෝන් තක නෝනියම එස්සිජඩ් ලෝ නෝනිය හැම දිවි රාජ්‍ය බේනොෆරි කොම මසෙක්කත කරම සරකාරම හැම ප්‍රියොරිටි එක ෆාස්ට් ට්‍රැක් එක මසෙක්කත කරම ෆෂායරන් ඉදිකොළ ෆරාත තකුගේ මේ වාහකක වෙෆ්මිනන් අවසරවාලා එංගේත මේ අවසරවාලා එෆහුග මිකම අවුන මේ ගානෝන ෆාස් කුරුමා කො දෙන් අවුන මෙන්න මේ බේෆලොන් මියන්නේ කොබාතෝ මිච්චකි එගවඩාන සරකාර මේ අහස් ඉක්තිසෝදි සරහද්දුත කේ හේදුමට්ටක ගායම් කුරුමට්ටක අදී බොඩති බිය මෂරූ ගනවමට්ටක අවරගෙන මසෙක්කෙත්තක කුරුම්ද දඬිවල එගවඩාන වාන ෆාෆතුල් මෂරූගේ වාහක මේ බේෆලොන් කියන වෙගෙන්තෝ දී කොල්ෆාරාත්තක හජම් කුරේවර කමකන් නොයි රාජ්‍යයෙන් බේරු මේ වාහකතක දක්කා ඉන්වෙස්ටර් බිරුගන්නමට කවරගෙන මාසෙකතක මියදු සවණු මෙන්න අමි අවුන එස්සිජට ගනෝමට්ටක වර ගින මාසෙකතේ කුරේ ෆෙන්නම සවණු මීඩියාගදී අමි හිස්සා අනුප වර ගින මාසෙකතක මියදු සවණු මෙන්න කුරේ feasibility studies ගේ මාසෙකෙන්නේ ෆමීරි හුරියා වර ඩීටේල් හම concept drawing ත නිෆ මිහර්ස් මිරි යා කවුනමෙන් හම මේ ඉන්වෙස්ටර් නො මිහස් negotiate කරොම් දනේ තෆාතකි මියදු සරකාරකි මි जिम्मेदारකමයිකෝ गानों ने वजूद गनाम फोगा गानों तंफीज कुरुमट्ट कानून इन्वेस्टर उन्ना में मुआमला कुरुमुगा जिम्मेदार कमाए को मसक्कत कुरा सरुकारेगा रैतुन बेनुम असासी हिदमत नोने गानों त गनोमट्ट कानून बेनुम अवा विहा सवगे नबस एकंगत तंफीज कुरुमट्ट कानून वरस जिम्मेदार कमाए को विष्णु तरीका कुरा सरुकारे में අවමෙන්න මේ ඉදිකොළ ෆරායත් තකුම් මේ ගානෝන වජුදු මායකද මියද මේ कुरा සවාලේ කොබත ගෙනව එස්සිජර් තාකි කොබත බිය මෂරූතාකි එහෙනමස් බිය මෂරූතාකි මේ කුල්ලියක ගෙනවෙන චන එහෙනමස් මියද සවනහම වර ෆහරුවරේ කමයි කොල්මෙන් දන්නවන් කෙරේන අවමෙන්න එක්කම බිය මෂරූතන් මසක කරොන් බෙදේ හැම ඒගේ එදෙවේ නතිජා රයිතුන කාර් මුස්තකබගේ ලිබිගෙන් දාන ෆස්සහර්දුගේ තාමකි මේ වර කුඩ මුද්දතෙන් මේ එංගවඩාන ඉදිකොළ ෆරායතු මේ ස්පීඩ් එක එවර ස්පීඩ් බාර කුදියා වවුනම එස්සිජඩ් ගානෝනස් මේ ගෙනවනේ අදි මේ බයි ගොම්තක මිනියම් වේෆාරගේ එබ්බසුන්තව මේ අවුනම නිම්මාලවනේ ස්වර බාර ස්පීඩ් ගෙන්දවනේ එහෙනම් ඉදිකොළ ෆරායතු මිතිබීකී මියද මේ ස්පීඩ් එක දාකන මේ ස්පීඩ් වලම දියාම දාන් උලේර බ්‍රේක් ජස්සාව දියාම වමන ෆාඩු කිය මේ විදාලෝ උලේරුග
අධිකන් කනුවාරගත වාහදක්කෝ මිගෙන්දන හැමයා කොරන මේ කුරින් කුර මේ සිද්ධිය කරන සුවාල මේ හැම එච්චක දන්නවා බේනුම්වේ රිසෝට් එකේ හිස්සාගේ වාහ කරන මන ගෙබද ඉදකොල ෆරාත්තකෝ මේ මිසරකාරු ගේ වවදකම් වවදෙන්ගේ රයිසල් ජුමුරියාගේ වවදෙන්ගේ මිසරකාරකී මැනිෆෙස්ටෝයේ කායකෝ ගයිසේ මැනිෆෙස්ටෝ තම්ෆීස් කුමට්ටක මසකේ කුර සරකාර එකන් ගෙවඩාන්නවනේ මියදස්ති බේෆලම් සිවිල් සර්විස් ගේ කොම්මේ බේෆලකාරී අස්වාදකම් ගා වීනමස් සරකාර රයිසල් ජුමුරියා ඔෆීහුම් ඒ මැනිෆෙස්ටෝ තම්ෆීස් කුමට්ටක කොම් මසකෙත ඉදාරාත වුසාරාතක කොම්මේ දුවහක්වස් කියාවරතෝ මේ තම්ෆීස් කුමට්ටක කොම් මසකෙතක කුර රෙගියුලර් කොම් හම රයිසල් ජුමුරියා ඔෆීහුම් මේ අප්ඩේට් නංගවල දැන් මේ රිසෝට් එකේ හිස්සාගේ වාහක විදාලෝ වීම ආවණුම මිසරකාරුන් ඔලිගෙන් නෝනේ රයිසල් ජුමුරියා මේ වවද කියේ හම වරම් මා මක්සදිග හැම ඒක හිස්සා රයිතුන දිනමට්ටක රයිතුන හිස්සා ඒ බෑවිරුන් ඉතුරු කුමට්ටක ඔය වවදකම දන්නවල්ල මෙන්න මිසරුකාරම් මිදනි මිහාර සමස්තකේ කරමු আদি රයිතුන නෝනේ මේ වසීෆා අදා කරා ෆරායතක හිස්සා ඉතුරු කුමට්ටක ගිරවන මසකෙත කරමු මෙන්න ඒකත හෆා කොල්ලම් බේනුවේ රිසෝට් එක නෝනේ ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මේ කුරවේ මේ මසකෙතක බලාර මිහාර සවුණු මේ මිසරුකාරෝ वाने रईत दिवेहिन्न नोनी अनुकुरवेन बाइक खालागे මේ වසීෆාත කනඩා වාන නේද ඒකතො ෆොටෝග්‍රාෆර් දිවෙහින් මේ විදේශින්න කරකයිතර නුවෙන් වෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ಗ මේ හරකයිතර වෙන්නේ මෙජොරිටි දිවෙහින් හිස්සාව කොම්ෆුනිතක නේද හැම එකත මේ ඩයිව් සෙන්ටර් උතෝග මේ ඩයිව් සෙන්ටර් උත හින්ගේ දිවෙහින් හිස්සාව කොම්ෆුනිතක එහෙම දිවෙහින් හිස්සා ඉතුරු කුරුමට්ටක ගිනගුණ මසෙක්කෙතක මියදු සරකාරම් කුරම වෙන්නේ හැමයාක මොළි දිවේ රාජ්‍යයක ටූරිසම් ෆුලා කුරුමට්ටක මේ හාලිෆුම් ෆෙරින්ග සමඩ්ඩුවා හැම කොම්මේ අතොලගේ ටූරිසම් ෆුලා කුරුමට්ටක ගිනගුණ මස ටූරිසම් මිනිස්ටර් විදාලවනේ මියහර් ෆන්සා රිසෝට් රුවාන මෙගේතෝ මේකී හැම ෆන්සා රිසෝට් එකේ අද දෙන්නෝ අද දෙකියම බේනම කොන ෆන්සා රිසෝට් හොලොමට්ටක රයිතුනගේ මම මොළි දිවේ රාජ්‍යයක උරිහා රයිතුන මේ ටූරිසම් ಗ ಮಂಫಾ ಗಿನೋಮಟ್ಟಕ ಕೊರೊಂದ ಮಸಕ್ಕೆತೆ ಹೆಮ ಮಿಸರುಕಾರು ರೈತುನ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಮೇ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಗ ಹಿಸ್ಸಾ ದೇನೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಇತರು ಕುರಾನೆ ಅದಿ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕು ರೈತುನ್ನ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕೆತೆ ಗ ಹಿಸ್ಸಾ ಇತರು ಗೆಂದಾನೆ ಹೆಮ ಎಲ್ವೆಸಾಯತೆಗ ಸರಕಾರ ಕುಂಡೆ ದೆಕೆವೆ ವಾಹಕೆನ್ನು ಮೀಕೆ ಮೀಹಮ ಮಾಯ ಮಕ್ಸದೆಗ ನುನಿಯಮ ಹಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ತಂಫೀಜ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ರೈಸುಲ್ ಜುಮೂರಿಯಾಗ ಬಹುತ ಫುದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಕುರೊಂದ ಮಸಕ್ಕೆತೆ ಹೆಮ ಸರಕಾರ ಮಿಯದುವೆಸ್ತಮ ಟೂರಿಸಂ ಗ ಮೀ ರೈತುಂಗ ಹಿಸ್ಸಾ ಇತರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹೊರಗಿನಗುನ ಮಸಕ್ಕೆತೆ ಕುರೊಂದನೆ ಅದಿ ಎ ಹಿಸ್ಸಾ ಅವನು ಮೆನ್ನಂ ಹಮ ಎ ಹಿಸ್ಸಾ ಏಗೆ ಅಸ್ಲು ಮಾನಾಗೆ ಸಮ ಹಿಸ್ಸಾ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನ ರೈತುನ ಏಕಮ ಹಮ ಗಗಿಂಕ ಅವನು ರೈತುನ ದೇಂ ಬೇನು දැන් තිවිදාල යවුම මේ එස්සී ජඩුගේ වාහක අවුම දක්කා බදායරුග මිසරුකාරු ඉරාද කරවිය මි ෆස්සහරුග ටර්ම් ගාද යවුම නම් එස්සී ජඩ නුගෙනවුන කමුග වීනමස් අවුම මිසරු අවුම එස්සී ජඩුගේ නෙවෙන ගාබිල් කරවුම ගෙබෝරි අවුම මියද බොරති ඉන්වෙස්ටර් ඉතුබාර කර වෙන්ගේද එහෙම අවුම මේ උම්මීද කරන්නේ හැම අවුම මේ ෆස්සහරුග ටර්ම් නෙමිගෙන් දායර හැම වරරගලු බොඩ මශරුවෙන් හැම රයිතුනා හැම ගෙනවිගෙන් දාන එකම ගොෆාවරේ හබරු අවුම මේ රයිතුනා දෙවිගෙන් දාන කම උම්මීද කරන්නේ මේ හුරිහා උඳගලක චැලෙන්ජස් තක එක්කොවිස් program ga ma gina waguttes tenne hen kahama debe funas fa fursata na arwana hen fa fursata nu gotun hama debe funas esu adengeta war kurko job de biarangal id ko farat ko mara boda masik ke pro kurabum gendawa ek candidate ko riyasi intikhab ga nirmatta ka engeta ko bato debe funge khiyada ke mikuma gule ko tumara kurko job de fan alonu dannawani me idikolo farat ki ei masuni gande ke modofa engeta egeten hunya maha fiaya lumaya wakken emahunna kanne kurave e jaaga enne evaro egeten oti fengala fa den oti tewala fa e tela fenawas eken nuwe emahunna ehema egeterege tela fenawas eken nuwe fengala ganta e maajirin ka tingali se fena eken nuwana tadatta ehema wes eken nuwe den hunya fiaya me honna fata michsel second ehme warapur masuna ganu tere yoti idikola faratta utere genne e capacity ye me masuna ganu tere midenne component ta wahi kollava emingu tere waki khas component naga harajituna dekke or capacity enne evur maawuda tagajara fita tarote ehme
මියද දිවේ රාජ්‍යයෙන් ඔබ විශ්නන් ජෙහෙ ඉදිකොළ ෆරායත්තක් හගීගතුක එක් කැන්ඩිඩේට් නෙරු මිදක්කා වාහකේකි කොම් මගසදක දක්කා වාහකේත්තෝ එයා ගොලිගේ මිහා දිවේ රාජ්‍යයේ සියාසි මොස්සෝ මිහිගණි කොන් කන්තත්තකෙත්තෝ එහෙම අරුණ ඒ නදර බජා කවඤ්ඤා හුරිහා මිස්මිකමුග හගීගත් මියති මොහම්මද් නෂීද් කියා බෙෆුල කොරේ රාජ්‍ය බේරග මොන්න එමණ ෆාන දූකොල්ලම කුෂුන් එමණ ෆාන බරිය කුරුමට්ටක ඉදිකොළ ෆරායත්තක බල MDP වදකින් හිඟා හරකත් උතර හිඟා කම මිකමුග දලුග දිවේ රාජ්‍යතුන් නුජහුමකි ඒ වරම් හිමකම කාකත්තෝ කොබෑතෝ රංගල රයිසකි මිහාර අරුණ තජරිබා කුරේ වර බොඩ ඉංගත කොන්කාල කන්තත්තක කො දිවාරනහර කුරාර රියාස් ඉදිකොළ ෆරායත්තක් මතිය වඩනවා ලෆ් මේ ගින මසෙකරම ගෙන්දවනේ කන්න මේ එම්මෙන් जिम्मेदार कमन्ने तो इंगे तो එහෙම ඉදිකොළ ෆරායත්තකුන් ඉදිකොළ ෆරායත්තකුන් ඒ කැන්ඩිඩේට් උන්ගේ නිරෝමට්ටක දෙකේ වාහකතවගේ අස්ලකී ඉදිකොළ ෆරායත්තක නුවන්නේ එහෙනම් මේ බයිකාලගේ මස්ලාහතන් හුරුමායකුන් බේෆොන් බේනෝ ඉදිකොළ ෆරායත්තක මුෆද්ද එහෙනම් ඒ කුරේ මසෙක්කතෝ ඉදිකොළ ෆරායත්තක නෙක්කම් යද වල්මන මේගෙන්දනේ දැන් මේ හැම නිම්මාද වල දන්නවා බේනෝනේ අවුන මෙන්න මේ ඉදිකොළ ෆරායත්තකුගේ ಜಿಮ್ಮಾದಾರකම් කුඩකම් අවුන ෆෙරින්ගේ ජමි හතරවහ දොස්තරේග රයිතුන මිගනෝ තරග්ගී රයිතුන් ඉහසාස් කොෆෙම වරම් මුහිම්මකම මේ අදි එෆ්එස්ಆರ್ රයිසුල් ජුම්හුරියා මේ එෆ්එස්ಆರ್ වටාම දිනමකි ಗಿನಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಫರಾ ಹೊರಗಿನ ಪ್ಲೇನ್ ತಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ರೈತುಂ ಅನೆ ಲೆವೆಲ್ ದಿಯೋಮಟ್ಟಕ ಬೇನುವ ಹುರಿಯ ಪ್ಲೇನ್ ತಕ್ಕೆ ಮೀಹರ ಮೇನೆ ನೀ ಫೇಮ ಇತುರೆ ಫಸಾರ ದಿನೋಮಟ್ಟಕ ಇದಿಕೊಳ ಫರಾತಕ್ಕೆ ಒನ್ನಾಕ ಬೇನು ಮೆನ್ನು ರೈತುಂ ಬೇನುವನೆ ತರಗಿ ರೈತುಂ ಬೇನುವ ಕಂತತಂ ಹಾಸಲು ಕುರ ಏಕಮಕಂ ಇದಿಕೊಳ ಫರಾತಂ ದೇನೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋನ ಮಿಸರುಕಾರ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಮಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇವೆನೆ ಹೆಮ ರೈತುಂ ಅದಿ ಎಫ್ಎಸ್ಆರ್ ಗಟ್ರಾಮ ರೈಸು ಜುಮೂರಿಯಾ ಬೆದೆಂಪುಂ ಜೇಮ ඒවත රයිතුන් මාසෙක කරවා ෆිකම වානව රයිතුන්න ෆෙනිගෙන්දාන වරන් උජාලා දිවි රාජ්‍ය වර ෆුදුන්තර දිවි රාජ්‍ය දෙලෙෆුන් සරබර ශුක්‍රියා ගත අදාම මිරේගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමාලාෆ් මෙකල් නේ මේ බේෆුන් බාජ්‍ය රේකෙත් අස්ලාම් අලයිකුම් Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all to a new episode of Talk Maldives. In this week's program, we'll bring you more information about Liverboard Maldives. I have with me here in the studio Vice President of the Association, Ismail Hamid, and also Muhammad Ignaz Ali, Secretary General of the Association. Thank you for joining us. Thank you. It's a pleasure to have with you here tonight. My very first question would be, actually you have been here, you have been serving for the past 10 years, actually. So how have been your journey and what are your service to the country? Well, first of all, I would like to thank PSM for the opportunity and inviting the Liverboard Association of Maldives to have us on this show. Well, Liverboard Association of Maldives came into existence, we were formed in 2007 by a group of industry members who initiated to create a platform to develop and advocate on behalf of the industry to take it to the next level. During our journey, we have faced a lot of obstacles and also achieved a lot of things. In the last 10 years has been a great journey. I would say that there are things we have achieved and there are still things which we need to work a lot. Likewise, the main objective of forming an association was about to find a safe harbor for the industry, which has been serving for over 40 plus years. The first Liverboard of Maldives was started operation soon after tourism was introduced to the Maldives, and it was in early 70s. Then the designs, boats has been very much changed up to date, and today we serve
an industry with, I would say, utmost luxury boats, which caters to different standards of clients coming to Maldives. We are about 164 boats, ranging from 6 to above now to 25 cabins or more. The industry has worked very hard, and Liverboard Association has played a great role in getting the proper permits, enhancing the industry. As I said, we have participated on various international tourism exhibitions in promoting as a boating destination, especially for the liveaboard sector. And then we have placed ourselves very well. I think Ignaz might want to add something. No, actually, I would like to thank PSM for this opportunity too. And Ismail Hamid is one of the co-founder of LAM for this opportunity, and I would like to thank Mr. Ismail and the founder of LAM to give us to work as under one roof. Before, Liverboard Association, LAM, all the boat owners and suppliers, we don't know where we are working. We don't know which goal we have to achieve. So this is the great opportunity they created us to work under one roof, and we are having advantages now. It's like 10 years is more than enough to serve. Most of the NGOs, we don't hear from them for the first 2 years. After that, most of them are not active now. So I still want to thank Mr. Ismail Hamid and 17 founders we have. Most of them are working actively here as Liverboard members, and they are not retired. That's the most beautiful thing. So the past 10 years you have achieved a lot, and there's a lot more to go. In 2017 we have witnessed that LAM has been so very much active. So can you highlight the 2017, what are the events you have taken place? And also we are aware that past 4 years you have been conducting an Marine Expo and also the boating awards to. It was 4 years now. Yeah, it's been 4 years. Those are two brands which Liverboard Association has created to appreciate and value the services of the industry. Number one, Maldives Marine Expo was an initiative of Liverboard Association. We have contracted it to an event manager named Black Private Limited, who have been doing a wonderful job showcasing and presenting an event of a very different style, I would say. We created a marketplace for the marine industry suppliers to showcase their businesses and engage with the industry, which has been achieving year by year, and the event has grown from time to time. There were 2 events held in Hulumale, and right now the recent one was held in Darubaruge, which was again a very successful event. I think it is a great platform. And then the Maldives Boating Awards has been a brand which appreciates and values the services which has been delivered in the industry. We honor individuals and services and boat. But again, I would like to highlight a point that, we value the people and evaluate the people who participate in an award. We have about 164 boats, but not all of them will take part in an award. Some are not very award friendly. Some are very willing to use that award as a tool of marketing and take the maximum advantage of it. So I think it is a great platform again, and then there are increasing number of participants each year by year, and then we are really achieving our goal on these brands very much. When we talk about the year 2017, we saw the number of tourist arrivals being so high, it has boosted to a certain amount. And I just want to ask you, could you give us a picture of the tourist market that Liverboard cater to? Well, the liveaboard industry caters to different various markets. I think the most number of divers and surfers which comes to the Maldives comes to the liveaboards, especially hardcore divers.
who comes to see the real underwater beauty of Maldives. Maldives has been sold as a very unique diving destination for many years. I think it is in very recent time that Maldives has been positioned as a wellness destination, whereas wellness is everywhere in the world. It's a very growing luxury market, but again, boats have come to different standards. Very luxury boats are there in the market, so even the divers has the same comfort, but the industry, the marine liveaboard industry gives a very different approach for the tourists. The service offered are different. What we offer is that a tourist can come for a 7-day holiday, and then he or she can do a trip in 2 or 3 atolls, going diving on 3 dives per day, which they can explore different islands, lifestyle. It is very connected to the people. The market which we have created is, as I said, it is different. It's not only the cruising market. We have hardcore divers who are coming. Especially, I would say the diving market is the biggest market for the liveaboard industry, and then surfing. We also have exclusive surfing safaris, which are very popular, and then again, it provides direct access to the wave. Instead of staying in a resort or a guest house, the boats give the tourists a very different experience, that they can surf here in North Malay in the afternoon, and also surf in the South Malay in the late afternoon, which is an opportunity only a boat can give. So I think it is very unique, and the market which we have created offers for diving and surfing, and also for cruising. And there are some fishing safaris also in the market. Fishing, different styles of fishing safaris are growing in the market. So the liveaboard market has different types of services available for the tourists. What was the 2017 like for liveaboard? Since he mentioned that about how the industry is like, so how was it for the liveaboard? In terms of figures and statistics, we see a balanced result compared to 2016. 2017 is good year for development, and the bed capacity and 10 vessels increased to our fleet. So that means we have now a total 151 vessels registered operating in Maldives, and number of beds to increase to 2,800 beds total now we have. But we have a slight downturn in revenue. In terms of tourist arrival in 2017, we had more than 260,000, this equal to 2017 too. So there's no development arrivals, there's no increment. We have to tackle these things, and we need more effort from the whole industry and the government authorities too. And the project revenue we generated in 2017, a tax receipt was $11.2 million US. But in 2017, it should drop 10.6 million US. So that's the things we have to improve, because number of beds are increased and number of vessels increased, but the revenue has fallen down. That's really good. Yeah. Good amount, right? Ismail, you have mentioned that liveaboard have participated in some expos and other exhibitions abroad. So how do you compare Maldives, like how you rank your service in the country compared to the other overseas countries? Compared to the Asian destination, we hold the most number of liveaboards in the Asian continent. I would say there are other countries which offers liveaboards, like Thailand, Indonesia, Philippines, as well as in Middle East, in African countries. But the liveaboard tourism which we provide are very different. So as well, we have the most number of boats in one marketplace. Mm-hmm. What are the lessons that we could derive from the service that other countries offer? And I mean, like, what are the lessons learned from those exhibitions and expos you have attended in the past? Actually, it is very less that we promote the liveaboards by destination. The private sector is going to exhibitions on their own, but as I said, the liveaboard tourism marketing is very, I think a lot of work has to be done.
in the future as well. In earlier days, Maldives used to be marketed very much as a diving destination, so it has a component of the liveaboards. But again, now Maldives is more marketed as a wellness and luxury destination, which decreases the percentage of promoting the Maldives as a liveaboard or diving destination. What we have achieved in the past exhibitions, there are specific scuba diving and travel exhibitions with boat owners take part, and also the liveaboard association has taken part in the past. We have achieved a good number of tourist operators. Actually, the point of going to exhibitions are not to get direct individual travelers. There is an opportunity to get direct individual travelers, but the main aim is to meet with tour operators, diving tour operators who also sell other destinations, and especially diving tourism and surfing tourism to the Maldives. And I think the operators who attend exhibitions are quite achieving, and they keep on participating on various type of exhibitions. In recent times, I have also noticed that a lot of boat owners travel to Asian continent exhibitions, which consist of a lot of expats and operators coming into, like the events held in Singapore, Hong Kong, Thailand, and also a little far in Europe as well. But mostly I have noted that in recent times we have noted a lot of liveaboard owners taking part in the Asian continent dive expos and events like that, similar events. There are certain or specific regulations like building code and all. Do you think the existing regulations are adequate? Of course, we are following sets of rules and regulations adopted 7 or 8 years ago. But recently, there are new rules and regulations, but it's for fees and some structures that only increase the expenses of the vessels. But we need some rules and regulations depending on the markets and the trends. That's the solution, I think, that we can increase our revenues. But now LAM is working very closely with the Ministry of Tourism and Ministry of Economic Development Trade to develop this industry with new rules and regulations, because number of bed capacities are increased and number of vessels are increased. We don't have harbour, as Ismail told. And even though we don't have an official harbour, we have some place to park. So we need to have some rules and regulations parking safari vessels inside the Hulumale Lagoon. Because I mean, near the safari vessel, there's a fishing boat and some other boats are working together. That is not safe for the tourists too, and safari vessels too. So we hope we can have new rules and regulations within this year to develop this industry. How is your relation with stakeholders or the relevant authorities? Because you said you are talking with Tourism Ministry and other relevant authorities. How is the support you get from the relevant authorities or the organizations? I would like to add a point. We work very closely with the authorities. I think we are an organization who will always, even if we get an invitation at the very last minute or we were asked to meet, our members and our management will always be very open to go and talk and find solutions in areas and assist in areas which we always could. We work with the authorities, and at any time, at any government who is in power, because the point is that we are an industry, we are not a political organization. So we believe that the best benefit for the industry will always have the best interest of our people. So we always work with the Ministry of Economic Development, Ministry of Tourism, MMPRC, and all the relevant authorities, Transport Authority. We frequently meet with them. I also want to highlight a point when you mentioned that how does it affect from the regulations and new rules which has been applied and currently existing. Well, the marketplace is quite tight. All the boats, the number of boats are increasing day by day. As Ignaz said, we've got 10 new boats this year, which means about 100 beds.
So what we believe is that the dive sites which we have in the surroundings or the normal routes which we are traveling will be crowded in time. So there has to be a new regulation which has to come in place to regulate the number of vessels increasing, because it is not only the quantity which we are looking for. The number of tourist arrivals increasing has to we also have to find a way that we provide a quality tourism. You know, jumping like 10 boats going into one dive site means 100 clients on a dive site. So the dive site is not so big. So it's like you keep 10 people sleeping in a 10 feet room. So it will be you know, people will get suffocated. The space is small. We need to identify and find a way that to provide quality tourism, to restrict or to make a new regulation on a way that boats has to be controlled in a way. I think we recently had a meeting with the economic minister, and he's very willing to support us in ways that the industry would want. And then we take it very positively, and we believe that we can always find good solutions through engagement. Number of tourist arrivals increase, vessels has increased. I'm sure the lifeboats business must exist hand in hand with favorable weather conditions. When we talk about last year, so unpredictable weather conditions affect lives of several individuals. What was the impact of the spell of bad weather on the function of liveaboards? We had number of incidents. There were boats being wrecked. Well, we didn't have a lot of damage or injuries to the people, but of course to the vessels, businesses. So, but we have been always informing all the industry members about the weather conditions. Even at night, when a weather alert comes, our secretariat will send the message of the weather condition, travel advisories from MNDF Coast Guard or Maldives Meteorology. We keep everyone informed. But there are incidents, some natural incidents which happens, it's not been, I mean, captain being careless or something. It's about bad weather and conditions. I cannot say how it happened and what happened, but there are a couple of incidents. But to compared with other destinations, I think we are very, very less in number of accidents in the tourism sector. And then Maldives is always a very safe destination to travel. Yes. This last year we had a couple of accidents, like incidents that is 5 or 6 accidents. But this year we had very recently we had 2 incidents because of bad weather. But we have our own rules inside the for members. No safari vessels will travel after 5 o'clock in the evening. So that is for the safety for the tourists and the safari vessels too. And to cover that, we had discussed with insurance companies, and we have a special package for liveaboard industry, especially for their members. There is a 8 to 10% discount they will get, and it will cover the whole damages. So if they face any accidents or incidents, it won't be a loss for them. It will be covered if it is by nature or because of the bad weather. But for the carelessness of captain or the crews, it will not include it. It is challenging indeed, but how are the feedback from tourists or the divers, you may say? Even on extreme weather conditions, liveaboards have been in operation. We cannot just ask a tourist to go back once they come and they face the bad weather. We provide diving and then cruising during, unless otherwise it has been advised not to travel by the authorities. We have very experienced crew members on the boats, and the people who know
who are coming to boats know that they are coming to a floating, hotel type thing. So they are very well aware of. Mostly foreigners, Europeans, when they travel, they check the weather and the swell sizes and the visibility and everything they call. And most of these divers who come to boats are repeaters. We have also noted that there are a lot of repeaters who come back after having a wonderful diving trip in the Maldives for 7 days or 14 days. They keep coming back and they want to explore new other areas of diving and surfing. So these people know the weather around this area, and that they we don't get complaints of weather, bad weather conditions, but there would be, I think, but I'm sure that we have not noted anything of that. Let's talk about your signature event, Marine Expo. Last year, as you said before, it's very much positive. So how about this year, 2008? I'm sure you will conduct Marine Expo. So how it is? Last year we had we already had a 4 Marine Expo. Last year it was on September. That was the best Marine Expo so far. I mean, year by year it's becoming a good, and the people know about what is Marine Expo actually. The aim is to create a platform to work together. Like I said before, LAM, the purpose of LAM is to build a network in the business. So through the Marine Expo, we got advantages from insurance companies, suppliers and operators. They can work under one roof on the same platform. People will know which products to the safari vessels, which products they can get from Maldives, if they are not available in Maldives, from where and how they can get. That is the main advantage from Marine Expo. And the other thing is we want to aware the people. It's the locals. Most of the people never ever experience the safari industry, and if they ask anyone, they don't know how it is. They just only know that there's a vessels and the people travel with it, but it's more than that. We have more opportunities in safari industry, and we want to create these things, to aware students and graduates to know we have more opportunities to work in this industry, interested to do surf instructors and surfing industry, and the dive industry is the common in safari. So through the Marine Expo this year, the block is the event organizer. We'll have they informed us that we will have a new events, and that will be a surprise. Even we don't know about that. So year by year, day to day is getting better, and we will put new things to the Marine Expo. And this year we will have another event by LAM, but we will officially launch through the 2018 or in the Marine Expo. So we hope we will get new audience to the Marine Expo. With the team of Talk Maldives, wish you best of luck for all your programs and all the events which will take place during the year 2018. Thank you for joining us. Thank you very much for the opportunity. With that, we conclude this week's Talk Maldives program. Thank you for being with us. Good night and bye-bye.